Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Adipurusham Tamaham bhajami Govindam Adipurusham Tamaham bhajami Govindam Adipurusham Tamaham bhajami Enam Kanvandam Maravindanalayatasham Bhagavatam Samasitam Buddhasundaram Kandar Atom Vikamaniya Nishesha Shobha Govindam Adipurusham Tamaham bhajami Govindam Adipurusham Tamaham bhajami Govindam Adipurusham Tamaham bhajami
Sri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Kora More Toma Vina Ke Doyalu Jagat Sangsari Patita Pavana Hetu Tava Avatara Mosama Patita Prabhu Napai Biara Haha Prabhu Nityananda Premananda Sukhi Kripa Bala Kanakara Ami Bara Dukhi Daya Koro Sitapati Advaita Gosai Tava Kripa Bole Pai Chaitanya Nitai Haha Swarup Sanatana Rupa Raguna Bhatta Juga Sri Jiva Prabhu Lokanath Daya Koro Sri Acharya Prabhu Srinivas Ramachandra Changamage Narottam Jaya Nitai Gaura Chandra Jaya Nitai Gaura Chandra Nitai Gaura Chandra Jaya Nitai Gaura Chandra Jaya Nitai Gaura Chandra Jaya Nitai Gaura Chandra Nitai Gaura Chandra Jaya Nitai Gaura Chandra
Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pasyakadeshakarine. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta Vrinda. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda. Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gauranga. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Jaya Nitai Gaura Chandra. Jaya Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Jaya Nitai Gaura Chandra. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Joy, joy, Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Gaur Premanandi. Jayam Vishnupad Paramahansa Parvragacharya Tara Sadasi Srimad Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. ISKCON BBT founder Acharya Srila Prabhupada ki. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki. Namacharya Srila Haridas Thakur ki. Prem Sikaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavrinda ki. Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shama Kunda Radha Kund Giri Govardhan ki. Shri Vrindavan Dham ki. Shri Mayapur Navadvip Dham ki. Shri Jagannath Puri Dham ki. Ganga Mai ki. Jamuna Mai ki. Bhakti Devi ki. Tulsi Maharani ki. Shri Harinam Sankirtan Yagya ki. Shri Shri Nitai Gaurachandra ki. Nitai Gaur Premanandi. Slava Sabravsim Saprednandi. Slava Sabravsim Saprednandi. Slava Sabravsim Saprednandi. Slava Sri Sri Guru Sri Gurani. Харе Кришна, дорогие преданные, уважаемые гости, мы очень рады вас видеть на еженедельной воскресной программе «Общезнание Кришны» из Санкт-Петербурга. Сегодня у нас необычный гость, поэтому давайте, пожалуйста, берите коврики. Также можно садитесь поближе, также можно садиться на скамейках. Есть стулья с той стороны и с этой стороны, можно брать стулья раскладные и садиться, как вам удобно. С той стороны много стульев тоже, со стороны Матаджи. У вас тоже есть стульчики, пожалуйста, садитесь. Большая просьба, либо выключите свои телефоны, либо переведите их в бесшумный режим. И также, если вы пришли вместе с детьми, то специально для вас есть там место, пожалуйста, садитесь туда. Вместе с детишками, там вам будет удобно. И если вы пришли в первый раз или, как вы недавно приходите, у нас есть служба информации около входа.
сидит служба информации. Можно какие-то вопросы, если у вас возникают, задать им. Также можно узнать в службе информации о программах, которые происходят в течение недели. Поэтому тоже можно подходить с этим вопросом. Сегодня у нас необычный гость на воскресной программе. Это Прабху-Вишну Махарадж. Давайте его поприветствуем. Давайте еще раз приветствуем Прабху-Вишну Махарадж. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yasodanandana Rajajana Ranjana Yasodanandana Rajajana Ranjana Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Jaya Gopijana Vallabha Girivardhari Yasodanandana Rajajana Ranjana Yasodanandana Rajajana Ranjana
Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balaba Giribharadari Gopi Jana Balaba Giribharadari Yasodanandana Brajajana Ranjana Yasodanandana Brajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Nitai Gaura Chandra, Jaya Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Jaya Nitai Gaura Chandra. Jai Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Jaya Nitai Gaura Chandra. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jayam Vishnupad Paramahansa Parajagacharya Statara Sadashi Simadavai Charnaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. ISKCON BBT Pratishtha Acharya Srila Prabhupada Ki. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki. Prem Sikaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki. Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shyama Kunda Radha Kund Giri Govardhan Ki. Shri Vrindavan Dham Ki. Shri Mayapur Navadip Dham Ki. Shri Jagannath Puri Dham Ki. Gangamai Ki. Jamunamai Ki. Bhakti Devi Ki. Tulsi Maharani Ki. Shri Harinam Sankirtan Yagya Ki. Shri Shri Nitai Gaura Chandra Ki. Samaveta Bhakta Vrinda Ki. Shri Harinam Sankirtan Yagya Ki. Nitai Gaura Premanandi. Slava Sabravsim Saprednam. Slava Sabravsim Saprednam. Slava Sabravsim Saprednam. Slava Shri Shri Guru Shri Gurangi. Slava Shri Prabhupada.
Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Yesterday we were reading from Chaitanya Charitamrita Adi Lila chapter 9. Вчера мы читали Читание Чаритамриту, Ади-лилу, 9 главу. So we'll continue today. Сегодня мы продолжим. This chapter is describing the Chaitanya tree. Эта глава описывает древо Чайтаньи. Lord Chaitanya himself is the main trunk of the Chaitanya tree. Сам Господь — это ствол этого дерева. And the main trunk divides into two. That is Nityananda and Advaita. Далее этот ствол разделяется на два. Это Адвайта Ачарья и Господь Нитьянанда. And then there are many branches and sub-branches. И также есть множество ветвей и маленьких веточек, Of which ISKCON is one of the branches which is spread all over the world. И, конечно же, Искон — это одна из таких ветвей, которая распространилась по всему миру. But as well as being the original trunk, Chaitanya Mahaprabhu is also the gardener. Но помимо того, что Господь Чайтанья — это главный ствол, он также является садовником. Chaitanya, Lord Chaitanya, the transcendental gardener, Sri Chaitanya Mahaprabhu distributed handful of fruit in all directions. И этот садовник Господь Чайтанья распространяет плоды этого дерева во всех направлениях. And when the poor, hungry people ate the fruit, the gardener smiled with great pleasure. И когда бедные и голодные люди едят эти плоды, Господь Чайтанья, садовник, улыбается в блаженстве. So these are the fruits of devotional service. Это плоды преданного служения, That is love of Krishna. любовь к Кришне. So Lord Chaitanya thus addressed the multifarious varieties of branches and sub-branches of the tree. Господь Чайтанья обращается к этим всевозможным многообразным веткам и веточкам этого дерева. Since the tree of devotional service is transcendental, Поскольку древо преданного служения трансцендентно, every one of its parts can perform the action of all the others. каждая его часть может совершать работу любой другой части. Although a tree is supposed to be immovable, this tree nevertheless moves. И хотя обычно деревья не двигаются, но это древо движется. All the parts of this tree are spiritually cognizant. Все части этого дерева духовны и сознающие. And thus, as they grow up, they spread all over the world. И по мере их роста они распространяются по всему миру. I am the only gardener. Я единственный садовник. How many places can I go? Во сколько мест я один могу попасть? How many fruits can I pick and distribute? Сколько плодов я могу собрать и распространить? Purport. Комментарий. Here Chaitanya Mahaprabhu indicates that the distribution of the Hare Krishna Mahamantra should be performed by combined forces.
Здесь Господь Чайтанья имеет в виду, что распространение Хари Кришна Махамантры должно совершаться общими усилиями. Although he is the supreme personality of Godhead, he laments. Хотя он является верховной личностью Бога, но здесь он скорбит. How can I act alone? Как я могу действовать в одиночку? How can I alone pick the fruits and distribute it all over the world? Как в одиночку я смогу собрать все фрукты и распространить их по всему миру? This indicates that all classes of devotees should combine to distribute the Hare Krishna Mahamantra without consideration of time, place or situation. Это означает, что разные преданные должны собраться вместе и распространять это послание независимо от времени, места и обстоятельств. Lord Chaitanya continued, Господь Чайтанья продолжил. "It would certainly be a very laborious task to pick all the fruits and distribute them alone. Конечно, это очень тяжелая работа — собрать все фрукты и распространить их в одиночку. And still I suspect that some would receive them and others would not. И я подозреваю, что кто-то сможет получить эти плоды, а кто-то нет. Therefore I order every man within this universe to accept this Krishna consciousness movement and distribute it everywhere." Поэтому я приказываю каждому человеку в этой вселенной принять движение сознания Кришны и распространить его по всему миру. I am the only gardener. Я единственный садовник. If I do not distribute these fruits, what shall I do with them? Если я не распространю все эти плоды, то что мне с ними делать? How many fruits can I eat alone? Сколько этих плодов я один смогу съесть? Distribute this Krishna consciousness movement all over the world. Надо распространить это сознание Кришны по всему миру. Let people eat these fruits and ultimately become free from old age and death. Пусть люди едят эти плоды и в конце концов обретают свободу от рождения, смерти, старости и болезней. If the fruits are distributed all over the world, my reputation as a pious man will be known everywhere, and Yes. thus people will glorify my name with great pleasure. Если эти плоды будут распространены по всему миру, моя репутация как благочестивого человека будет известна, и меня будут прославлять по всему миру. Commentary. Комментарий. This prediction of Lord Chaitanya Mahaprabhu is now actually coming to pass. Это предсказание Чайтаньи Махапрабху уже сбывается. The Krishna consciousness movement is being distributed all over the world through the chanting of the holy name of the Lord, the Hare Krishna Mahamantra. Сознание Кришны распространилось по всему миру через повторение Хари Кришна Махамантры. And people who were leading confused, chaotic lives are now feeling transcendental pleasure. И люди, которые вели жизнь, исполненную страданий, сейчас чувствуют блаженство. They are finding peace in Sankirtan, and therefore they are acknowledging the supreme benefit of this movement. Они находят мир в Санкиртане, finding peace in Sankirtan, And therefore they are acknowledging the supreme benefit of this movement. и таким образом они понимают высшее благо этого движения. This is a blessing of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Таково благословение Чайтаньи Махапрабху. His prediction is now factually being fulfilled. Его предсказание уже исполнилось. And those who are sober and conscientious are appreciating the value of this great movement. И разумные люди могут оценить значение этого движения. One who has taken his birth as a human being in the land of India, Bharatvarsha, should make his life successful and work for the benefit of all other people. Тот, кто родился в Индии, земле Бхаратаварши, должен сделать свою жизнь совершенной и помочь всем другим людям. So, Srila Prabhupada, of course, took this instruction very seriously. Конечно, мы видим, что Шрила Прабхупада это наставление принял очень серьезно. And it was predicted by Lord Chaitanya. He said, in the future, I will send my Senapati Bhakta, or general among the devotees,
to spread this Krishna consciousness all over the world. И Господь Чайтанья предсказал это. Он сказал, что я в будущем пришлю своего сына Пати Бхакту, генерала особенного, который распространит сознание Кришны по всему миру. Bhaktivinoda Thakur also predicted that devotees would come to Mayapur from all over the world Бхактивинод and join together in performing chanting of the Hare Krishna mantra. Бхактивинод Такур предсказывал также, что со всего мира в Майяпур будут приезжать преданные и вместе повторять Харе Кришна мантру. He began to publish books on Krishna consciousness, not only in Bengali but also in English language. И он начал публиковать книги не только на бенгале, но также на английском. And sent the first books on Krishna consciousness to universities in the Western world. И он эти книги о сознании Кришны на английском рассылал в университеты в западном мире. His son, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, continued the expansion of the Krishna consciousness movement. Его сын Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур продолжил эту экспансию движения сознания Кришны. Actually, his father prayed that a ray of Vishnu would appear as his son. В действительности его отец молился Господу, чтобы сын пришел как луч Вишну, To help him in a spreading of Krishna consciousness. чтобы помочь ему распространить сознание Кришны. And his prayers were answered with the appearance of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И появление Шрилы Бхактисиданта Сарасвати Такура было ответом Господа на молитву Бхактивиноды Такура. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati sent some disciples to preach in Europe. Шрила Бхактисиданта Сарасвати некоторых учеников посылал проповедовать в Европу During the 1930s. В 30-х годах прошлого века. To England and to Germany. В Германию и в Англию. But they did not have a lot of success. Но они не были очень успешны. One devotee relates how when some of those preachers returned, there was Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was participating in a Navadvip Mandal Prakrama. Один преданный рассказывал, что когда один из этих проповедников вернулся обратно в Индию, в это время Шрила Бхактисиданта Сарасвати был на Навадвипа Мандала Парикраме. And there were thousands of devotees gathered, and he was giving a lecture. Там были тысячи преданных, и Бхактисиданта Сарасвати давал лекцию. And he said that I would spend gallons of blood and all the money of the Gaudiya Math in order to spread Krishna consciousness in the Western countries. И во время лекции он сказал, что я потрачу литры крови на то, и все деньги Гаудия Матха на то, чтобы распространить сознание Кришны по всему миру. So this particular devotee was standing on the left side of Bhaktisiddhanta Saraswati as he was giving a lecture. И во время лекции этот преданный, о котором я рассказывал, стоял слева от Бхактисиданта Сарасвати. And he saw that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was looking to his left side, but beyond him, looking at somebody else. И он увидел, что Бхактисиданта Сарасвати смотрит налево, но на кого-то, кто стоит за этим преданным. So that devotee, he turned around to see who is Bhaktisiddhanta Saraswati looking at. И преданный стал оглядываться, чтобы увидеть, на кого же смотрит Бхактисиданта Сарасвати. And he saw the Abhay Prabhu or Srila Prabhupada. Он увидел Абхая Прабху или Шрилу Прабхупаду. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, as he was looking at Abhay,
he said, I predict that in the future, one of my disciples will go to the Western world and he will bring the whole world here, back here to Mayapur. И глядя на Абхая Прабху, на Шрилу Прабхупаду, Бхактисиданта Сарасвати сказал: я предсказываю, что один из моих учеников отправится на Запад и привезет сюда западных преданных, западных людей в Майяпур. As we know, on their first meeting in 1922, Как мы знаем, в их первую встречу в 1922 году Srila Bhaktisiddhanta Saraswati told Abhay Prabhu that you're an intelligent young man, you should take up this Krishna consciousness and spread it all over the world. Бхактисиданта Сарасвати сказал Абхаю Прабху: ты очень разумный молодой человек, прими сознание Кришны и распространи его по всему миру. Srila Prabhupada said at that first meeting, I accepted him as my spiritual master, not officially, but within the heart. Шрила Прабхупада потом говорил, что вот в эту первую встречу я принял Бхактисиданта Сарасвати как своего духовного учителя. Неофициально, но в сердце. So from that time he always meditated how to execute this instruction of his spiritual master. И с этого дня он всегда медитировал о том, как бы исполнить это наставление духовного учителя. Later he received initiation, about 11 years later. Примерно через 11 лет он получил посвящение. And he also met his spiritual master on Vrajmandal Parikrama. Также он встречал своего духовного учителя на Враджа-мандала Парикраме. And when they were walking on the banks of Radhakund, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur told him, if you ever get money, print books. И когда они гуляли по берегу Радакунды, Бхактисиданта Сарасвати сказал Шриле Прабхупаде: если у тебя когда-нибудь будут деньги, печатай книги. Both Srila Bhaktivinoda Thakur and Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur wrote many books. И Бхактивинод Такур, и Бхактисиданта Сарасвати Такур написали много книг. In their time, the printing press had become more widely used. В то время, в те времена очень широко использовались печатные станки. So they were able to print many books and also magazines, journals, newspapers, and distribute them quite widely. И они печатали много книг, газет, журналов и широко их распространяли. The Gaudiya Math had different newspapers and magazines which appeared regularly. У Гаудия-матха были газеты, журналы, которые выходили регулярно. Someone asked Bhaktisiddhanta, how can you print so many newspapers and books? Кто-то спросил Бхактисидданту: а как ты так можешь печатать столько книг и газет? But he replied that the spiritual world is much greater than the material world, much larger than the material world. И он ответил: духовный мир гораздо больше, чем материальный. There are so many newspapers coming out every day in the material world with rubbish information. Столько газет выпускается в материальном мире со всякой глупостью и чепухой. People just throw them away after reading. А после чтения люди просто их выбрасывают. So why not we can print so many more literatures about spiritual life and the spiritual world? Так почему же мы не можем печатать гораздо больше литературы о духовном мире? So he stressed to Srila Prabhupada the importance of printing books. И так он подчеркивал важность распространения печатания книг. Later, Prabhupada moved to Bombay Позже Шрила Прабхупада переехал в Бомбей and with his family. вместе с семьей. Some of his godbrothers also came there to open a center. Кто-то из его духовных братьев тоже туда приехал, чтобы открыть духовный центр. He was helping them
by organizing programs, giving donations. И Шрила Прабхупада помогал им, организовывая программы, давая пожертвования. When Bhaktisiddhanta Saraswati came there, they requested him, please make Abhay Prabhu the president. He's very qualified. И когда Бхактисиданта Сарасвати приехал в Бомбей, то бомбейские преданные попросили его, пожалуйста, сделайте так, чтобы Абхай Прабху был у нас президентом храма. But Srila Bhaktisiddhanta Saraswati said, no need, he will do everything in his own time. Но Бхактисиданта Сарасвати ответил, в этом нет необходимости, в свое время он все сделает сам. Then question was raised, who will go to the West for preaching? И затем возник вопрос, кто же отправится на Запад проповедовать? So Srila Bhaktisiddhanta, he said, Narottam-Ananda Prabhu, he speaks good English, he can go. Бхактисиданта Сарасвати ответил, Наротtam-Ананда Прабху хорошо говорит по-английски, пусть он едет. But Narottam-Ananda said, I cannot tolerate a separation from you, Gurudev. Но Наротtam-Ананда ответил, я не смогу вытерпеть разлуки с вами, Гурудев. Please don't send me there. Не отправляйте меня туда. It was well known, of course, that Western people have bad habits. Конечно, было широко известно, что у западных людей очень много дурных привычек. There's a Prabhupada cites an example Прабхупада приводил один пример, how one Lord Zetland in India, he was a British viceroy or some high position. как один из аристократов английских, лорд Зейланд, он жил в Индии, He was in the British government, some high position. он занимал какое-то высокое положение в британском правительстве в Индии. And he asked one of Prabhupada's godbrothers, can you make me a Brahmin? И он спросил одного из духовных братьев Шрилы Прабхупады, ты можешь сделать меня браманом? And the godbrother answered, yes, very easy. Тот ответил, да, очень просто. Just give up intoxication, meat eating, illicit sex life, and gambling. Просто оставь интоксикации, мясоедение, незаконные сексуальные отношения, азартные игры. And the Lord Zetland says, it is impossible. А тот ответил, это невозможно. That is our very life. Это же сама наша жизнь. So yes, this is a common activity of people all over the Western world. И да, мы знаем, что это общая, обычная деятельность для жителей западного мира. So Narottam-Ananda was not inclined to go there. Итак, Наротtam-Ананда не горел желанием отправиться на Запад. But then Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, then Abhay Prabhu will go. Тогда Бхактисиданта Сарасвати сказал, ну, в таком случае Абхай Прабху поедет. So we see, and just before departure of Srila Bhaktisiddhanta, Srila Prabhupada wrote him a letter. И незадолго до ухода Бхактисиданта Сарасвати Шрила Прабхупада написал ему письмо. And he asked him that I am a grihasta and cannot serve you closely like the sannyasis and the brahmacharis. Он написал, я грехастха, я не могу служить вам так же близко, как саньяси или брахмачари. But please tell me how I can best serve you. Но, пожалуйста, скажите мне, как я могу вам лучше всего послужить. So he got the answer, preach Krishna consciousness in the English language and spread it all over the world. И в ответ он получил, пожалуйста, распространяй сознание Кришны на английском и распространи его по всему миру. So he got the instruction quite a few times from his spiritual master. Итак, Шрила Прабхупада несколько раз получал такое наставление от своего духовного учителя. Although Prabhupada also said, I didn't talk intimately with my spiritual master more than 10 times in my life. Шрила Прабхупада говорил, что он не общался близко с духовным учителем более 10 раз в своей жизни. But still, he got the instructions very clearly. Но, тем не менее, он получил очень четкие наставления и очень ясно их понял. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur could see his
ability and could see his sincerity also. И Бхактисиданта Сарасвати мог видеть его способности и также его смирение, искренность. So he always meditated on those instructions and gradually tried to carry out those instructions. Прабхупада постоянно медитировал на эти наставления и постепенно пытался их выполнить. Began to translate articles, write articles in English. Он начал писать статьи на английском. In 1944, during the war, he began to publish Back to Godhead. At that time, just a newspaper, double-sided. В 1944 году он начал выпускать журнал Back to Godhead. И тогда это была просто такая ньюслеттер на 2 страничках. But many interesting articles. Но там было очень много интересных статей. And continued to publish it throughout his life. И он продолжал печатать этот Back to Godhead на протяжении всей своей жизни. Later became a beautiful color magazine. И позже он превратился в большой цветной красивый журнал. During the 1950s, Prabhupada worked on a translation of Gita, Bhagavatam. В 50-х Шрила Прабхупада работал над переводом Гиты и Бхагаватам. And, he had very little money. У него было мало денег. Devotees in Vrindavan described how he only had an old bicycle. Преданные во Вриндаване рассказывали, что у него был только старый велосипед, That made a funny noise. который странные звуки издавал при движении. And he was publishing his Back to Godhead, and he had some subscribers. Он издавал свой Back to Godhead, и в округе у него были какие-то подписчики. He had only very little cloth, some old torn cloth. У него была какая-то старая порванная одежда. But when they heard that funny sound of the bicycle, they knew Abhay Prabhu is coming to collect his subscriptions and deliver it back to Godhead. Когда эти люди слышали этот странный звук велосипеда, они понимали, едет Абхай Прабху, чтобы получить с нас деньги за подписку и дать нам Back to Godhead. He would go back and forth to Delhi to the printer. Он ездил из Вриндавана в Дели и обратно, чтобы печатать все. He stayed in an old temple in Old Delhi in Chippiwada. И там он останавливался в старом храме в старом районе Дели Чиппиваде. That temple now is purchased by ISKCON. Этот храм сейчас куплен ISKCON. ISKCON has built a multi-story building now. И там ISKCON построил несколькоэтажное здание. But the original rooms of Prabhupada, they're still maintained. Но изначальные комнаты, в которых останавливался Прабхупада, остались до сих пор и поддерживаются. And of course, there are very beautiful deities, Radha Krishna deities И there. там очень красивые божества Радхи и Кришны. And now ISKCON also publishes Back to Godhead magazine. They're in many languages of India for distribution all over India. И сейчас ISKCON продолжает печатать этот журнал Back to Godhead и распространяет он на различных языках в Индии. So it's a place of pilgrimage. Это место паломничества. If you go to India, as often many of you do, Если вы поедете в Индию, как многие из вас часто делают, please visit that temple in Chippiwada. Very interesting, nice experience to visit. посетите, пожалуйста, этот храм в Чиппиваде, очень интересный опыт получите. But we see that the Prabhupada took this instruction of Lord Chaitanya and Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur very seriously. Итак, мы видим, что Шрила Прабхупада принял эти наставления Господа Чайтаньи Махапрабху и Бхактисиданта Сарасвати очень серьезно. Despite having to face many difficulties, И несмотря на многие трудности, you know, he had quite a large family, had 5 children, у него была большая семья, 5 детей. but he had gotten a dream of his spiritual master who ordered him to take sannyas. Но ему приснился однажды его духовный учитель, который приказал ему принять саньясу.
And he asked his godbrother to give him sannyas. Yes, Sridhar Maharaj said, wait for some time. И он спросил одного из своих духовных братьев, Шридар Махараджа, дать ему саньясу. Тот ответил: подожди некоторое время. But again he had the same dream a few months later. Но через несколько месяцев у него был снова этот сон. He had knocked on Sridhar Maharaj's door in the night, Он пришел к дому Шридара Махараджа ночью и стал стучаться в дверь. give me sannyas immediately. Дай мне саньясу немедленно. Gurudev has ordered. Гурудев приказал. And Sridhar Maharaj said, okay, slowly. He was a friend of Prabhupada's family, actually. Шридар Махарадж был другом Шрилы Прабхупады. He said, prepare yourself gradually. Maybe then you take sannyas from Keshav Maharaj. И он сказал: успокойся пока, потихонечку готовься к саньясе, и, может быть, позже получишь ее от Кешава Махараджа. But the next morning, Abhay had left his family. Но на следующее утро Абхай ушел из дома, от семьи. Without money, without baggage, without anything. Без денег, без багажа, без ничего. And that's when he went to Vrindavan. Отправился во Вриндаван. And of course, it was many years. He lived as a Vanaprastha, but eventually he took sannyas from Keshav Maharaj. И он там жил какое-то время как ванапрастха, но потом принял саньясу от Кешава Махараджа. In 1959. В 959 году. And although very few persons could speak English, he gave his acceptance speech in an English language. И хотя в то время во Вриндаване трудно было найти человека, говорящего по-английски, лекцию или свою речь на принятие саньяса он давал на английском. In Mathura, it was in Keshavji Gaudiya Math. Это было в Мадхуре, в Кешаваджи Гаудия Матхе. So then, as we know, once he published the first canto of the Srimad Bhagavatam, then he felt ready to go to the West. Когда он опубликовал первую песню Шримад Бхагаватам, он почувствовал, что готов отправиться на запад. And he asked a rich lady, Sumati Morarji, who had a steamship company, to give him a free ticket. И он попросил одну богатую женщину, Сумати Мараджи, которая владела судоходной компанией, дать ему бесплатный билет до Америки. At first she refused. She said, "You're too old, Swamiji. It's very cold there. You won't be able to tolerate." И она ему сначала отказала. Она сказала: Свамиджи, вы очень старый, там очень холодно, вы будете страдать. But Srila Prabhupada was insistent. Но Прабхупада был настойчив. And eventually she agreed. И в конце концов она согласилась. But she gave him return ticket. Но также она дала ему обратный билет. She thought he won't stay there very long. Потому что она думала, долго он там не продержится. And Prabhupada, of course, he had 2 heart attacks on the way. По дороге в Америку у Шрилы Прабхупады было 2 сердечных приступа. And he was thinking, how will these people accept to follow the principles of Krishna consciousness? И он думал, как эти люди смогут принять принципы сознания Кришны и следовать ему. They'll tell me, you go back to India. Они просто скажут: езжай обратно в Индию. And Prabhupada said in the first month, he said, it was very cold. Sometimes I used to go to the harbor and think, maybe I should go back. Первые месяцы были очень трудными, было очень холодно. И Прабхупада рассказывала, что я частенько ходил туда на пристань, смотрел на корабли и думал, может все-таки вернуться. But then again he thought, Lord Chaitanya has some purpose for sending me here. Но потом он начинал думать, нет, все-таки у Господа Чайтаньи наверняка есть какая-то цель, за которую он послал меня сюда. My spiritual master has given me the order. Духовный учитель дал мне приказ. So with determination he continued. И с решимостью он продолжал. And as we know, some young persons became attracted. И мы знаем, что некоторые молодые люди привлеклись. And helped him to start the first center in a storefront. Помогли ему открыть первый центр в магазинчике. And more people came forward to join. И больше людей стали присоединяться. And he was able to open many centers throughout North America. И так он смог открыть много центров в Северной Америке. And then he sent
some disciples to Europe, Некоторых учеников затем он отправил в Европу, to Germany and London. в Германию и в Лондон. And in London, those devotees, three Grihasta couples, they succeeded in meeting the Beatles. В Лондоне эти преданные, это были 3 семейные пары, они встретились с Битлз. And George Harrison liked the chanting and he recorded the Hare Krishna mantra and then Govindamadi Purusham and other devotional songs. Джорджу Харрисону понравилась Хари Кришна мантра, и он сделал запись мантры Говинда Мадипурушам и распространил эти песни. So the devotees became famous Преданные стали популярны. and Hare Krishna mantra became famous. Хари Кришна мантра стала известна. So they invited Prabhupada to London. Преданные тогда пригласили Шрила Прабхупаду в Лондон. They got a nice house near the British Museum. Они арендовали красивый дом недалеко от Британского музея. And Srila Prabhupada installed the first big Radha Krishna deities in ISKCON on the day of Odana Shasti, or first day of winter, in 1969. И там Шрила Прабхупада установил первые большие божества Радхи и Кришны. Это был день Одана Шашти, первый день ведического календаря, первый день ведической зимы. So it is this year the 50th anniversary. А в этом году 50-летний юбилей установления божеств этих. And in a few weeks there will be the celebrations for the installation, 50th installation anniversary of Sri Sri Radha London Ishwara. Через несколько недель будет праздноваться 50-летняя годовщина установления божеств Шри Шри Радхи Лондон Ишвары. So if any of you happen to be in London, Если кто-то из вас случайно в Лондон забредет в это время, please come and participate. пожалуйста, приходите, участвуйте. I know some of the Russian devotees already there. I was in London a few weeks ago, and I was visiting the temple, and I was speaking to some devotee. I asked them, "Where are you from?" They said, "Russia." Я знаю, там достаточно много русских уже. Я недавно был там, с некоторыми преданными общался, спрашивал их, откуда. Они говорили, из России. Actually, usually I stay in London with one devotee from St. Petersburg. Обычно в Лондоне я останавливаюсь у одного преданного из Санкт-Петербурга. Maybe you know Achinta Rupa. Может, вы знаете Ачинтя Рупу. He is a cook for Food for Life Он повар в пище жизни. already for 15 years. 15 лет уже занимается этим служением. Every day gets up at 3 in the morning, goes into the city in the train, Каждый день просыпается в 3 утра, на поезде едет в центр города, and cooks huge quantities of prasadam, готовит огромное количество просада, so returns back about 1 o'clock. возвращается обратно примерно в час. So very nice service, steady service. Очень хорошее и стабильное служение. So our Russian devotees, they are spread all over the world. Русские преданные распространены уже по всему миру And they're spread all over Russia as well. и по всей России тоже. I had the good fortune, this year and previous years to visit about 35 temples every year throughout Russia. Я очень удачлив в этом году и в прошлых годах я посетил примерно 35 храмов в России. So many nice centers, many nice devotees. Очень много красивых центров и также красивых преданных, замечательных. And Russian devotees are fulfilling the orders of Lord Chaitanya. И русские преданные выполнили приказ Господа Чайтаньи. You see, by spreading the Sankirtan movement to every town and village. Распространив движение Санкиртаны в каждом городе и деревне России. If we go to Mayapur, Vrindavan, also you find many Russian devotees there. Если вы поедете в Майяпур или Вриндаван, то там вы тоже найдете огромное количество русских преданных.
So it's very nice. It's a very big contribution to the Sankirtan movement. Это очень хорошее и большое вложение в движение Санкиртана Господа Чайтаньи. And of course, St. Petersburg is one of the biggest of all the centers. И, конечно, в Санкт-Петербурге центр один из самых больших в России. So we thank you very much for your contribution Спасибо большое за ваш вклад to this Krishna consciousness movement. в это движение сознания Кришны. So please continue in this way to fulfill the instructions of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Srila Prabhupada. Пожалуйста, продолжайте исполнять приказания Господа Чайтаньи Махапрабху и Шрилы Прабхупады. As Lord Chaitanya said, and as Prabhupada often quoted, Как сказал Господь Чайтанья, и Шрила Прабхупада часто цитировал это высказывание. Yari Deko Tarikaha Krishna Upadesh Amaragya Guru Hao Tara Desh. Whoever you meet, tell him about Krishna. Кого бы ты ни встретил, расскажи ему о Кришне. In this way you become guru and deliver the whole country. Так ты станешь гуру и освободишь всю страну. Okay, so Hare Krishna. Any question? Может быть, есть вопросы? Yeah. Микрофон сейчас. Харе Кришна. Простите меня, пожалуйста, за мое незнание. Переведите, пожалуйста. Можно вопрос? Ну, для меня это важно, поэтому простите меня, пожалуйста, за мое незнание. А не могли бы вы рассказать, как семья Шрилы Прабхупады дальше жила и существовала без него? Мне бы хотелось это понимать. Well, his sons were growing up. Сыновья выросли. And, you know, that is the system. If the father dies or the father takes sannyas, then grown sons, they continue, you know, to take care of their mother and like that. И такова система в Индии. Если отец умирает или принимает саньясу, принимает отречение, то сыновья начинают заботиться о матери. Probably later also he gave them apartment, bought an apartment for them, Позже Шрила Прабхупада купил им квартиры and gave them a monthly, for his former wife, a monthly stipend. и какую-то стипендию такую, как пенсию, своей бывшей жене выделил. Hare Krishna. His son actually, we used to distribute proper sets of his books in the libraries and universities of India. Мы распространяли в свое время в Индии наборы книг Шрилы Прабхупады в университеты и библиотеки. And Prabhupada also engaged his son in doing, his younger son, Vrindavan Day, in that work, and he got, you know, some profit from the sales. Шрила Прабхупада задействовал в этой деятельности своего младшего сына Вриндавана Д. И вот так он тоже зарабатывал себе на поддержание. Hare Krishna. Харе Кришна, спасибо вам большое за лекцию. Возможно, вам этот вопрос задавали не один раз, но не могли бы вы рассказать, как вы познакомились с Шрилой Прабхупадой? Харе Кришна. I first got book, magazine, actually, Back to God. I saw Harinam Sankirtan, and the Mandakini Maharaji sold me a Back to Godhead magazine. Я увидел Харинаму, и Мандакини Матаджи продала мне в это время журнал Back to Godhead. This was like beginning August 71. Это было начало августа 1971 года. Then I went to Canada for a short holiday. Затем на небольшой отдых я отправился в Канаду. That was in London I met her, that she said. Когда мы встретились, это было в Лондоне. Then I went to Canada, and in a friend's apartment I found Bhagavad Gita as it is. Я отправился в Канаду, и там в квартире своего друга нашел Бхагавад-гиту, как она есть. So I read it, and the main thing that I understood was
if you want to make spiritual advancement, you must find a bona fide spiritual master. Я прочитал Бхагавад-гиту, и главное, что я понял, это если ты хочешь совершать духовное развитие, необходимо найти духовного учителя, Bona fide. авторитетного духовного учителя. So on the way back to London, I stopped in a New York City for one day. По дороге в Лондон я остановился на один день в Нью-Йорке And I saw a big Harinam party. и увидел большую харинаму. And a devotee came and sold me another magazine. И преданный подошел ко мне и продал мне еще один журнал. And he invited me to the temple. Пригласил меня в храм. I said, I cannot, I'm leaving to London in a few hours. Я сказал, я не могу, к сожалению, я через несколько часов должен ехать в Лондон, лететь в Лондон. He said, that's all right. There's a temple in London and the address is in the magazine. А он ответил, ничего страшного, в Лондоне тоже есть храм, и адрес этого храма вот здесь, в журнале. So when I returned to London after a couple of days, I went to the temple. По возвращению в Лондон, через пару дней, я пошел в храм. Devotees gave me prasadam. Преданные накормили меня просадом, Then they invited me on Harinam Sankirtan. пригласили на Харинама Санкиртану. And when we came back, they said, please stay, the spiritual master will be speaking this evening. А когда мы вернулись с Харинамы, они сказали, останься, вечером духовный учитель будет давать лекцию. So Prabhupada was there at the temple. В это время Прабхупада был в храме в Лондоне. So the first day I had the good fortune to hear him speaking. И вот в самый первый день я был очень удачлив и услышал его лекцию. And hearing him speak, I understood here is a bona fide spiritual master. И слушая его речь, я понял, что вот он, авторитетный духовный учитель. So a couple days later I came again Через пару дней я снова туда пришел. and devotees invited, I heard Prabhupada lecture again Я снова послушал лекцию Прабхупады. and devotees invited me to join the temple. И преданные сказали, пригласили меня жить в храме. So I joined the temple and since then I'm chanting Hare Krishna. И с этого времени я стал жить в храме и повторять Харе Кришна. Hare Krishna. Харе Кришна, спасибо. I want to ask an advice about what if I want to read this magazine, something about that, like magazine of Prabhupada. Can I find it, or it's impossible now because it's old? Теперь по-русски, пожалуйста. Если я хочу найти и прочитать журнал Прабхупады, который выпускался в то время, это возможно или уже нет, потому что он старый? There may be some copies available. I'm not exactly sure. I think, you know, some copies I've seen myself. You mean this old? Yeah, that's what she means, isn't it? Вы имеете в виду вот тот старый, или он до сих пор выпускается, или новые выпуски? Старые выпуски. Да, он говорит, что я где-то видел какие-то вот экземпляры вот этих старых выпусков, но я точно не могу сказать. Хорошо. Спасибо. There is a museum in Mayapur and Vrindavan and maybe there. В Майяпуре и во Вриндаване в комнатах Шрилы Прабхупады есть музеи, может быть, там есть вот эти старые копии. And maybe in Vedabase also. There is И есть такая программа для компьютера Vedabase. И там, скорее всего, эти журналы тоже есть, но в электронном варианте. I think there was some collections of back to Godheads also that were published. In 96, I think, in this University of Appearance of Prabhupada. Maybe, I think maybe some there also. И, может быть, да, Махарадж вспоминает, что, может быть, была в свое время публикация подборки этих журналов. Особенно, может быть, в 96-м году, когда праздновали столетие Шрилы Прабхупады. Но это не точно. But in Russian, Но у нас нет этого журнала, на русском не выпускается. Не
выпускается на русском. Он до сих пор выпускается в англоязычных странах, но у нас нет. Но вы можете купить его на английском языке на сайте bbt.com, заказать, подписку сделать, оформить. Вот туда нужно микрофон. Вот сюда. Надо руку поднять, чтобы видно было, куда. Прежде чем вам распространили журнал, вы находились в каком-то духовном поиске? Или вы собирались жить, наслаждаться жизнью, и тут бац, тебе журнал? You know, we could say like hippies. We were very interested in, you know, Eastern religions. I did follow a practice Zen Buddhism, especially Zen macrobiotic diet. I was a vegetarian for about 2 years before I joined ISKCON. Мы в то время все были немножко хиппи, немножко увлекались восточными течениями. Я в то время увлекался дзен-буддизмом, и особенно микробиотической диетой дзен-буддизма. До этого я уже 2 года был вегетарианцем. And one friend, he was also a follower of Sri Chinmoy. He took me to their meditation. У меня был преданный последователь Шри Чинмоя, он брал меня на свои медитации. But you know, it wasn't very dynamic. Но это не было очень динамично и интересно, захватывающе. But when I, you know, came to the temple, I felt very dynamic atmosphere. Но когда я пришел в храм, я почувствовал очень динамичную атмосферу. And of course, everyone was strict vegetarian, so it was very protected atmosphere, you can say, for a person who was a vegetarian. И, конечно, все были вегетарианцами строгими, и это была очень такая хорошая, защищающая атмосфера для того, кто следовал вегетарианству. And energetic, lots of chanting and dancing. И было очень много энергии, много танцев и пения. And very authoritative, lots of, you know, authoritative scriptures and authoritative spiritual master. И это было очень авторитетно, потому что были писания авторитетные, духовные учителя. So, you know, Prabhupada created wonderful facility for spiritual life for those who are interested or inclined for that. То есть Шрила Прабхупада создал прекрасную возможность для тех, кто интересуется духовной жизнью, заняться ею. Hare Krishna. Хари Кришна, большое спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. А как научиться правильно вдохновлять преданных на служение, так, чтобы не оттолкнуть их случайно? Хари Кришна. How can we, inspire other devotees to perform devotional service? Because sometimes we try to inspire, but in reality we just how to say discourage them. Just be a good example yourself. Показывайте сами очень хороший пример. Chant Hare Krishna attentively. Внимательно повторяйте Хари Кришна. Keep friendship with the devotees. И дружите с преданными. Be enthusiastic to engage in devotional service. Сами с энтузиазмом занимайтесь преданным служением. Read the philosophies, understand the philosophies, so you can help others to understand it. Читайте философию, старайтесь ее понять, чтобы помочь другим понять эту философию. But mainly you chant Hare Krishna and be happy. Но в целом повторяйте Хари Кришна, будьте счастливы. So happiness is infectious. It will automatically encourage others. А счастье — это штука заразная, и она автоматически будет вдохновлять других. Okay. Hare Krishna. Босс? Еще? I have 5 minutes more. Huh?
Да. Микрофон нужно сюда передать. Харе Кришна. Я не помню точно где, то ли в письмах Шрилы Прабхупады, то ли еще где-то было написано, что одна из учениц сшила для его божеств одежды, и он был очень доволен этим. И вот что получается, что у Шрилы Прабхупады были какие-то божества, и где они сейчас? Somewhere I heard that one of the female disciples of Srila Prabhupada make a dress for his deities. It means that Srila Prabhupada has some personal deities, and if it's true, where are these deities now? Yeah, well, I think he had some small Radha Krishna deities, but I'm not sure where they are. По-моему, у него были небольшие божества Радхи и Кришны, но я не помню точно, где они сейчас. I heard about Mayapur. And then somebody stole it and threw to the Ganges, and Jananyavas see this in dreams, something like that. Точно неизвестно, где они. Харе Кришна. А вот недавно был день ухода Прабхупады, и он всегда называется праздником. А можно, объяснить, почему он праздником называется, если Шрила Прабхупада ушел, и его теперь не хватает? Well, it's not only Prabhupada's disappearance that we celebrate, but we celebrate the disappearance day of many acharyas. Мы празднуем и отмечаем день ухода не только Шрилы Прабхупады, но многих ачарьев. This is a tradition in Gaudiya Vaishnavism. Это традиция гаудия вайшнавизма. Because although from one side the disappearance day is a, you can say, a cause of lamentation. С одной стороны, конечно, день ухода ачарьи – это причина для скорби. But it is also a cause of celebration. Но это там также есть что отпраздновать. Celebration that Acharya has returned to the spiritual world. Мы празднуем, что Ачарья вернулся в духовный мир. That we remember his contribution. Мы вспоминаем его вклад. His teachings. Его учения. So this is, Prabhupada taught us to celebrate the disappearance day of his spiritual master and of Bhaktivinoda Thakur and many of the other acharyas. Сам Шрила Прабхупада научил нас праздновать день ухода его духовного учителя Бхактисиданта Сарасвати, Бхактивинода Thakura и других ачарьев. A few weeks ago was the disappearance day of Narottam Das Thakur. Несколько недель назад был день ухода Нароттамы Даса Такура. At his birthplace, which is in Bangladesh, is a huge festival. В этот день в его месте рождения в Бангладеш был очень большой фестиваль. Every year. И на самом деле он каждый день там проходит, каждый год там проходит. 3 or 4 million people come during that festival. It lasts for about 3 days. Этот фестиваль длится примерно 3 дня, и несколько миллионов человек приходят туда. ISKCON devotees distribute a lot of books, distribute a lot of prasadam, do very nice programs there. Преданные ИСККОН распространяют там много книг, просада, и много преданных присоединяется. So this is a tradition of Gaudiya Vaishnavas. Это традиция Гаудия Вайшнавов. To celebrate appearance days and disappearance days. Отмечать день явления и день ухода ачарьев. Yeah, the last one. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Shri Shri Nitai Gaurachandra ki. Samaveta Bhaktivinoda ki. Nitai Gaur Premanandi. Спасибо большое, Прабхупада Махарадж. Давайте поблагодарим. У нас есть несколько объявлений, пожалуйста, послушайте.
Для удовлетворения Шишинита Шишинада Нита и Гора Чандры за эту неделю было распространено 263 книги Шрилы Прабхупады. Санкиртана выходного дня распространила 90 книг Шрилы Прабхупады. Наша программа «Пища жизни» провела 14 программ, 600 обедов было раздано, 180 сладостей, 9 продуктовых наборов. И мы провели одну харинаму. Также вы уже все прекрасно знаете, что очень скоро начнется у нас марафон Шрилы Прабхупады по распространению книг. И к этому марафону у нас есть много событий, которые мы хотели бы вам презентовать. Во-первых, 21, 23, 24 ноября к нам приезжает преданный, его зовут Мурари Гупта Прабху, он очень опытный санкиртанщик, и он будет проводить семинар по санкиртане в эти все 3 дня, 21, 23, 24. На стенде у нас есть объявление, и если вы хотите посещать эти семинары, то надо будет записаться. И Матаджи Прия Лалита, можете представить, вот, да, поднимает руку, можно к ней подойти записаться, также может сделать по телефону на плакате, да, который там есть. Вот. И также для марафона Шрилы Прабхупады мы подготовили замечательные красивые наборы. Вот Матаджи Ситукаранин может вам показать. Встаньте. Такие подарочные марафонские наборы по 350 рублей, по 500 рублей. Можно вот такой красивой упаковки их выкупать и дарить своим знакомым, близким, родным, каким-то друзьям. То есть это очень хороший подарок. И таким образом вы примете участие в марафоне Шрилы Прабхупады, что очень-очень здорово. Пожалуйста, принимайте участие. Также у нас есть календарь. Ну, пока еще, так сказать, осталось какое-то количество календарей. То есть спрашивайте вот в этой лавке и у Брахмачари, да, и в той. И последнее объявление. Мы продолжаем сформировать группу паломников в феврале-марте. Группа будет вести Читатна Прабху, поедут в Ришикеш, Вриндаван и Чидамайпур. И по всем вопросам можно обратиться к Вамше Прабху. Вамша Прабху поднимает руку. Харе Кришна. Сейчас у нас будет Гора Арати. Давайте приготовимся к киртану. Привстанем, уберем коврики и приготовимся к киртану. Спасибо большое. Харе Кришна. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Desatarine. Jaya Jaya Gaurachandra Aruti Gosoma. Jagamanoloba Dakini Kaichan Lamigadakara.
Jalamala
Shivasuka Narada Premi Gada Gada Bhakti Vinoda Deke Gaura Rashampada Jaya Jaya Gaurachander Aruti Kosoba Jagamanaloba Gaurangera Roti Shobha Jagajana Anoloba Gaurangera Roti Shobha Jagajana Manoloba Gaurangera Roti Shobha Jagadana Manoloba Hariba Hariba Haribo Gaur Haribo Nitai Gaur Hariba 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 Nitai Gaur Hariba Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta Vrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Jaya Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Jaya Nitai Gaura Chandra. Jaya Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Jaya Nitai Gaura Chandra. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada.
Gaur Premanandi. Jayo Vishnupad Paramahansa Bhararajagacharya Astatara Sadashri Srimad Abhay Charna Ravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Sikaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaur Bhaktivinoda Ki Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shama Kunda Radha Kund Giri Govardhan Ki Shri Vrindavan Dham Ki Shri Mayapur Navadip Dham Ki Shri Jagannath Puri Dham Ki Ganga Mai Ki Jamuna Mai Ki Bhakti Devi Ki Tulsi Maharani Ki Shri Harinam Sankirtan Yagya Ki Shri Shri Nitai Gaur Chandra Ki Nitai Gaur Premanandi Slava Sabravsim Saprednam Slava Sabravsim Saprednam Slava Sabravsim Saprednam Slava Shri Shri Guru Shri Gaurangi Slava Srila Prabhupada Namaste Narasingaya Pralada Lada Dayine Hiranyakashi Purbaksaha Silatam Kanakalaye Iton Risinga Paraton Risinga Yato Yato Yamita Ton Risinga Bahir Nrisinga Hridaye Nrisinga Narasinga Madim Saranan Prapage Kavakara Kamala Barena Kama Duta Singam Dalita Hiranyakashipu Tanubringam Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Nrsimha Dev Jaya Nrsimha Dev Nrsimha Dev Jaya Nrsimha Dev Jaya Prahlad Maharaj Jai Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj Jai Nrsimha Bhagavan Ki Prahlad Maharaj Ki Gaur Premanandi
Харе Кришна. Сейчас мы будем предлагать молитву Дамадараштаки. Сегодня последнее воскресенье Картики месяца. Давайте присядем все. Если да, большая просьба, пожалуйста, погасите свет. Namam Ishwaram Satchidanandarupam Lasat Kundalam Gokule Brajamanam Yasoda Bialukaladavamanam Param Rishtamatyanta Todrutya Gopya Rudantamuhurnetra yugmam rijantam Karam boja yugmena satanka netram Muhusvasakam patrire kanta kanta Sita graivam damodaram bhakti badam Driksvalila Birananda Kunde Svagosham Nimajantam Akyapayantam Tadiyeshita Geshu Bhaktayar Jitadvam Puna Prematastam Satavritti Vande
Param Deva Moksham Na Mokshavadingva Nachanyam Vrineham Vareshadapiya. Idam te vapurnata Gopala balam Sadame manasya virastam kimanyai. Idam te mukham bodham atyanta nilayar Ritam kuntalai snigdha raktaischa gopya. Muhushumbitam bimbarakadaram me Manasya virastam alam lakshalabai. Namo Deva Damodar Ananta Vishnu Prasida Prabodhuka Jalabdi Magnam. Kripadrishti vristati dinam batanu Grihane shamam agyam ediakshi drishya. Kuveratmajo badha mudyaiva yadvat Svayamochito bhakti bhajo krito cha. Tata prema bhaktim svakam me prayacha Namokshe graho mesti damodareha. Namaste studamne spuradipti damne Svadiyodarayata visvasya damne. Namo Radhikaya Tvadiyai Priyayai Namo Nantalilaya Devaya Tubhyam. Namo Radhikaya Tvadiyai
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Damodara, Jaya Damodara, Jaya Damodara, Jaya Damodara. Jaya Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Jaya Nitai Gaura Chandra. Joy, joy, Prabhupada, 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 Joy, Prabhupada. Joy, joy, Prabhupada, 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 Joy, Prabhupada. Jayam Vishnupad Paramahamsa Parvrajagacharya Astatara Sadashi Srimad Abhay Charnaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Sikaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasti Gaur Bhaktivinoda Ki Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shama Kunda Radha Kund Giri Govardhan Ki Shri Brindavan Dham Ki Shri Mayapur Navadip Dham Ki Shri Jagannath Puri Dham Ki Ganga Mai Ki Jamuna Mai Ki Bhakti Devi Ki Tulsi Maharani Ki Shri Harinam Sankirtan Yagya Ki Shri Damodar Brata Ki Shri Shri Nitai Gaurachandra Ki Nitai Gaur Premanandi Slava Sabrabsim Sabridnam Slava Sabrabsim Sabridnam Slava Sabrabsim Sabridnam Slava Shri Shri Guru Shri Guru